The third and final session of the day, second day of our seminar on reconstruction, resettlement, rehabilitation, reintegration and reconciliation. In this session, which is dedicated to Army's contribution towards peace and stability through reintegration, a panel will dwell upon the important aspects, the experiences gained and lessons learned in the process of reintegrating the rehabilitated combatants, ex-combatants in society. Before we embark on that endeavor, let me invite someone who has gone through the process to share his experience with you. At a very tender age of 11 years, a young boy was forcibly conscripted by the LTTE as young as 11 years. This ruthless terrorist outfit put him through training and converted him to a fighter. And this young boy, who is a young man today, is Muthulingam Theminathan, who is undergoing rehabilitation under the Commissioner General of Rehabilitation today. Born on 4th June 1982 at Kilinochchi, he studied at Kilinochchi Central College up to grade 6, and that is when this little child was conscripted. It was in 1993. Since then, after going through the process of training, he served or he fought alongside the LTTE for over 15 years until the final stages of terrorism in Sri Lanka. Having surrendered to the army on 17th May 2009, just one day prior to the end of operations, he is now undergoing rehabilitation at Senapura Rehabilitation Center. Ladies and gentlemen, let me call upon Muthulingam Theminathan to address you and share his experience with you. Since he is going to speak in Tamil, for ease of understanding, his speech will be translated by Mr. J. Yogaraj. Over to you, Muthulingam. அனைவருக்கும் வணக்கம். Good afternoon, ladies and gentlemen. எனது பெயர் முத்துலிங்கம் நேமிநாதன். 1982ஆம் ஆண்டு 6ஆம் மாதம் 4ஆம் தேதி கிளிநொச்சி அரச வைத்தியசாலையிலே பிறந்தேன். கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கும் உதயநகர் எனது கிராமமாகும். அம்மா அப்பா இவ்விரண்டு சகோதரியுடன் மிகவும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்தோம். கிளிநொச்சி மத்திய கல்லூரியில் கல்வி கற்ற நான் எதிர்காலத்திலே ஒரு சமூக சேவகனாக வருவதற்கு எதிர்பார்த்தேன். இந்த எதிர்பார்ப்பை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது என்று கனவு கண்டேன். பாடசாலை நண்பர்களுடன் இருப்பதற்கு முடியாமல் போனது. எனது அப்பா 1993ஆம் ஆண்டு இறக்கும்போது நான் 6ஆம் தரத்தில் கல்வி கற்றுக்கொண்டிருந்தேன். அவ்வேளை நான் அரியா பருவத்தில் இருந்தேன். அப்பிரதேசத்தில் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் நடவடிக்கை அதிகமாக இருந்ததின் காரணமாக அவர்கள் அண்ணன்மார் அக்காக்களை இயக்கத்தில் இணைப்பதற்கு அதற்கான பல வழிமுறைகளை எமது கிராமங்களில் கையாண்டு வந்தார்கள். பல சலனப்படங்களை காண்பித்து இயக்கத்தில் இணைப்பதற்கு அழைப்பு விடுத்தார்கள். அதன் அடிப்படையில் 11 வயதாக இருக்கும்போது நான் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தில் இணைந்தேன். My name is Muthulingam Neminathan.
I was born on 4th June 1982 in Kilnochie Government Hospital. My hometown is Udayanagar, which is located in Kilnochie. I lived very happily with my parents and two brothers and sisters. I studied at Kilnochie Central College and my ambition was to become a social worker. I was wondering on how to achieve my ambition at that time. I could not stay with my school friends for long. My father passed away when I was studying in grade 6. At that time, I was an innocent student. I got to know that LTT cadres were involved in forced conscription of our brothers and sisters into their outfit. High LTT activities were observed at that time. LTT also was trying various tactics to absorb or conscript girls and boys into their group. And they also showed some video clippings to attract the young brothers and sisters. As a result, I also got into trap and joined the LTT at the age of 11. எங்களை சிறுவர் படையினராக அறிமுகப்படுத்தி மந்திவில் பாபு முகாமில் 3 காலம் ஆயுத பயிற்சிகளை வழங்கினார்கள். அவை கடினமாக இருந்தாலும் கூட எல்லாவற்றையும் பொறுத்து கொண்டோம். அம்மா சகோதர சகோதரிகளை பார்வையிடக்கூட சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கவில்லை. எமது அதிகமான காலங்கள் பதுங்கு குழிகளில் கழிந்தன. ஏனைய பிள்ளைகளைப் போன்று விளையாடுவதற்கு கூட எங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை. நாம் பல வேளைகளில் பசியோடு இருந்தாலும் நினைவுகள் வருகின்றன. We were identified as members of Child Brigade in Manduville Babu camp and given 3 months weapon training. I controlled myself even though the training was hard. I was not given a chance to see my mother, brothers and sisters. Sometimes when I failed to see my mother through indirect ways, I refrained from doing so because of the punishment given for those defaulting the rules and regulations of the terrorist outfit. We spent most of our time in bunkers. We did not get any chance to play in the playground. We were hungry at many times where we thought of going home without considering the consequences, but at last we refrained from doing so, thinking of the severe punishment given to those who have run away from the outfit in the middle. நான் 16 யுத்த வீரனாக 16 வருடங்கள் சேவையாற்றினேன். பல விடயங்களிலும் ஈடுபட்டேன். அக்காலத்தில் நிறைய நண்பர்களை இழந்தேன். 2009ஆம் ஆண்டு 5ஆம் மாதம் 17ஆம் தேதி இலங்கை அரசிடம் சரணடைந்தோம். எமது வாழ்வு கேள்விக்குறியாக இருந்தது. நான் இராணுவத்திடம் சரணடைந்ததன் பின்பு ஜோசப் முகாமில் இருந்த 1 மாத காலமும் அவர்கள் எங்களுக்கு தேவைகளை கேட்டறிந்து பாதுகாத்து உதவிகள் செய்தார்கள். தென்பகுதி மக்களையும் இலங்கை இராணுவத்தையும் தவறாக நினைத்ததனை பிழை என்பதனை நான் அப்போது உணர்ந்தேன். எங்களில் அதிகமானவர்கள் பலதரப்பட்ட காயங்களோடு நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தார்கள். தென்பகுதி மக்கள் எங்களது நண்பர்களுக்கு வைத்திய உதவிகள் மாத்திரமல்லாது அவர்களது உணவுகளை கூட எங்களுக்கு அர்ப்பணித்தார்கள். We were given a picture by the LTT cadres that the people of the southern people of the country are rude. LTT made a rude and brutal picture about the southern people and created an enemy-like feelings among us. I served in the Radha Brigade for 16 years and involved in many activities. I lost my friends at that time. I surrendered to Sri Lanka Army on the 17th May 2000.